Hier ist ein Tatsache, der gesamt Sichtweise auf das Altern komplett verändern wird. In Okinawa, Japan, gibt es pro Kopf mehr Menschen über eBay als irgendwo sonst auf der Welt. Aber hier kommt der wirklich schockierende Teil. Dies alten japanischen Menschen überleben nicht einfach nur. Sie bleiben richtig auf. Sie stiegen Treppen ohne Hilfe. Sie gehen auf den Knien und stehen mahilos wieder auf. Sie laufen jeden Tag Kilometer weit ohne Stock oder Rollator. Rendessen haben in westlichen Ländern fast 40% der Erwachsenen aber Joshua Schwierigkeiten, aus einem Stall aufzustehen ohne die Arme zu benutzen. Was genau machen die Japaner also anders? Die Antwort liegt in solchen spezifischen Übungen, die in Japan seit Generationen praktiziert werden. Und die wissenschaftliche Evidenz hinter diesen Übungen ist absolut überwältigend. Ein bahnbrechende Studie, veröffentlicht im Journal of Geriatric Physical Therapy, begleitet über 10 japanische Erwachsene im Alter zwischen 60 und 85 Jahren. Die Forscher stellten fest, dass diejenigen, die regelmäßig traditionell japanisch Beinkraftübungen durchführten, innerhalb von nur 18 Monaten eine 112% Verbesserung der Muskelkraft in den unteren Gliedmagen zeigten. Das ist mehr als ein Verdoppeln ihrer ursprünglichen Kraft. Noch beeindruckender. Dies Teilnehmer reduzierten ihr Sturzrisiko 67% im Vergleich zur Kontrollgruppe. Ein weiter Studie der Tokyo Metropolitan University untersucht, warum japanische Senioren ihr Mobilität so viel länger erhalten als ihr westlichen Altersgenossen. Die Ergebnisse zeigten, dass traditionell japanische Alltagsbegegnungen und Übungen Muskelfasern auf eine Weise aktivieren, die westliche Standard-Trainingsprogramm schlicht nicht ansprechen. Dies Übungen zielen auf die tiefen stabilisierenden Muskeln der Beine ab, genau die für Gleichgewicht und funktional Übungen verantwortlich sind, nicht nur auf die oberflächlichen sichtbaren Muskeln. Aber hier wird es noch bemerkenswerter. Dies Übungen benötigen keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Sie benötigen kein teures Equipment. Die meisten dauern weniger als 10 Minuten pro Tag. Man kann sie im Wohnzimmer machen, wenn man fernseht. Die Japaner kennen dies Übungen seit Jahrhunderten. Da die westliche Wissenschaft beginnt erst jetzt zu verstehen, wie unglaublich kraftvoll sie wirklich sind. Ich werde Ihnen heute alle solche Übungen vorstellen, sortiert von hilfreich bis absolut essentiell. Aber ich muss Ihnen jetzt schon von der Nummer 1 Übung erzählen, denn die Forschung dahinter ist wirklich unglaublich. Ein kleines Studie der Universität Kyoto ergab, dass Senioren, die diese einzige Übung nur 8 Wochen lang durchführten, ihre Oberschenkelkraft 89% und ihr Gleichgewichtswert über 75 steigerten. Teilnehmer, die zu Beginn kaum durch einen Raum gehen oder Treppen selbstständig stiegen konnten, beherrschten das am Ende der Studie problemlos. Diese Übung ist so wirkungsvoll, dass japanische Physiotherapeuten sie mittlerweile als Goldstandard für die Rehabilitation ihrer Menschen betrachten. Bleiben Sie bis zum Ende, denn ich habe die Möglichkeitsübung für den Schluss aufgehoben, und sie könnte Leben wirklich verändern. Bevor wir beginnen, schreiben Sie uns da bitte jetzt in die Kommentare Ihr Alter und von wo aus Sie uns zuschauen. Wir lesen und beantworten jeden einzelnen Kommentar. Also hinterlassen Sie Ihren Kommentar unten. Jetzt starten wir mit Übung Nr.6 und arbeiten uns ho bis zur wichtigsten. Nr.6. Försen haben mit 20. Die 6. Übung auf unserer Liste nennen die Japaner Kakado Age, was wörtlich Försen haben bedeutend. Dies Übung führen Lehrer Japaner uns leicht mal am Tag aus, oft ohne überhaupt zu bemerken, dass sie trainieren. Sie sind groß Mutter, die das machen, wenn sie am Herd kochen. Sie sind Lehrmänner, die es tun, wenn sie auf den Zug warten. Es ist so tief in der Kultur verwurzelt, dass es fast automatisch passiert. Deshalb ist dies einfache Übung für die Beinmuskulatur nach 60 so wichtig. Ihr Wadenmuskeln werden oft als Schweizerhers bezeichnet. Das ist kein poetischer Ausdruck. Das ist medizinische Tatsache. Die Wadenmuskeln sind davor verantwortlich, das Blut aus den unteren Extremitäten zurück zum Herzen zu pumpen. Wenn diese Muskeln im Alter schwacher werden, nimmt die Durchblutung dramatisch ab. Schlecht Durchbluten führt zu Muskelabbau, also dazu, dass Muskeln förmlich wirken. Das schafft einen Teufelskreis, der das Altern der Beine beschleunigt.
Eine Studie der Universität Tokio untersucht 240 Erwachsene über Liushu Jahr. Ein Gruppe fort Woken lang täglich Fürsten haben durch die nicht. Die Fürstenhabergruppe siegt ein 34% Zunahme der Weidenkraft und ein 28% Verbesserung der Sprunggelenstabilität. Aber hier kommt das Ergebnis, dass die Forscher wirklich aufhorchen ließ. Die Bungsgruppe siegt auch ein 19% Verbesserung der allgemeinen Gehgeschwindigkeit. Ein hohe Gehgeschwindigkeit bei Senioren hängt direkt mit einer längeren Lebenserwartung zusammen. Tatsächlich gilt die Gehgeschwindigkeit inzwischen als so wichtiger Gesundheitsmarker, dass manche sie als 6 Vitalzeichen bezeichnen. Diese Übung auf Japanische Art auszuführen stellen Sie sich mit dem Gesicht zur Wand. Legen Sie die Handflächen leicht dagegen zur Balance. Die Fests auseinander. Nun langsam auf die Zehenspitzen hochdrücken, die Fersen so hoch wie möglich heben. Oben 2 bis 3 Sekunden halten. Dann kontrolliert wieder absenken. Das Schlüsselwort ist Kontrolle. Sie lassen sich nicht einfach fallen. Sie widerstehen der Schwerkraft beim Absenken. Und genau das trainiert die Muskeln stärker als die Aufwärtsbewegung. Maximal Working empfehlen Japanische Physiotherapeuten. Dies Übung 20 Mal hintereinander auszuführen. 3 Mal am Tag. Das klingt vielleicht viel, aber jede Wiederholung dauert nur etwa 5 Sekunden. Insgesamt sind es ungefähr 5 Minuten Übung, verteilt über den ganzen Tag. Der Morgensitz bringt das Blut nach dem Schlafen wieder in die Beine. Der Mittagssatz wirkt dem Sitzen entgegen. Der Abendsatz fordert die Durchblutung vor dem Schlafenden. Ein süßlicher Tipp aus der Forschung der Universität Osaka macht die Übung noch effektiver. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass Fürstenhaben auf einer leicht earthen Fläche, wie einem dicken Butch oder einer Treppenstufe, die Muskelaktivierung weiter 23% steigert. Halten Sie sich einfach an etwas Stabilem fest. Jetzt kommen wir zu einer Übung, die einen ganz anderen Teil des Beins anspricht. Nummer 5. Sumo Stand Hüftkreisen. Die 5. Übung heißt Mawashi, was drehen oder kreisen bedeutet. Dies Übung stammt aus dem traditionellen Sumo-Training. Keine Sorge, dass Sie müssen kein 150 Kilo Ringer sein, davon zu profitieren. In Japan wurde sie Senioren angepasst und wird heute landesweit in Gemeinschaftsfitnessprogramm gelehrt. Sie zielt gezielt auf die Hüftgelenk und die inneren Oberschenkelmuskel AB, Bereich, die westliche Trainingsprogramm oft komplett ignorieren. Warum sind die Hüften so wichtig für die Beinmuskulatur? Stellen Sie sich Ihr Hüften als Fundament eines Hauses vor. Ist das Fundament schwach und instabil, wird es darüber irgendwann einstürzen. Ihr Hüften verbinden Bein und Rumpf, jeder Schritt. Jedes Hinsetzen und Aufstehen, jede Bewegung involviert die Hüftgelenk. Werden die umliegenden Muskeln schwacher, ist der gesamte Unterkörper gefährdet. Eine faszinierende Studie im Journal of Physical Therapy Science verglich japanische Erwachsene, die regelmäßig traditionelle Sumo-Übungen machten, mit solchen, die normal westliche Beinübungen durchführten. Die Sumo-Gruppe siegt noch nur 10 Wochen 41% besser Hüftstabilität und 37% stärker inner Oberschenkelmuskel. Noch wichtiger, diese Gruppe beherrscht deutlich weniger Knieschmerzen. Das ergibt Sinn, denn die Hüften entlassen die Knie, führen Sie die Übung so aus. Stellen Sie sich deutlich weiter als schulterbreit geöffneten Beinen hin. Die Zehen zeigen etwa 45 Grad nachschauen, das ist die klassische Sumo-Stellung. Knie leicht beugen, Hand auf die Oberschenkel legen zur Unterstützung. Von hier aus machen Sie langsam Kreis mit der Hüfte. Stellen Sie sich vor, Sie rühren mit dem Becken in einem riesigen Suppentopf. 10 Kreisen einrichten. Dann umdrehen und 10 Kreis in die andere Richtung. Entscheidend den maximalen Nutzen ist, langsam unkontrolliert beugen. Viel machen ist hastig, doch der japanische Ansatz lädt Wert auf Achtsamkeit und bewusst Beugung. Jeder Kreis sollte etwa 3 bis 4 Sekunden dauern. Sie sollten die Muskeln an Innenschenkel, Auenschenkel und tief im Hüftbereich alle zusammenarbeiten spüren. Bei Niefen oder steckendem Schmerz die Kreis kleiner machen. Japanische Senioren machen diese Übung meist morgens als Teil ihrer täglichen Routine. Forschung der Universität Goa zeigt, dass Hüftmobilitätsübungen direkt nach dem Aufstehen die Beweglichkeit der Hüft den ganzen restlichen Tag 15% verbessern.
Das Fahrt zu leichtem Gehen, leichtem Treppensteigen und weniger Rückenschmerzen im unteren Bereich. Bereit für die Übung? Dies könnte Sie überraschen. Nummer 4. Sitzen Beinheben mit Gwitchen. Die vierte Übung heißt Zari Ashi, was ungefähr Sitzens Bein bedeutet. Dies Übung wird seit Jahrzehnten in japanischen Rehabilitationszentren praktiziert und neueste Forschung bestätigt, was Therapeuten aus Erfahrung längst wussten. Sie ist erstaunlich effektiv, die Oberschenkelkraft aufzubauen, ohne die Niederung zu belassen. Ihre Oberschenkelmuskel, Quadriceps, sind die Muskeln auf der Vorderseite des Oberschenkels. Sie sind absolut essentiell für Treppensteigen. Aufstehen aus Stühlen und Gleichgewicht beim Gehen, leider verlieren diese Muskeln noch 60 schneller in Kraft als fast jede andere Muskelgruppe. Studien zeigen, dass Erwachsene noch 60 Gs etwa 3 bis 5% ihrer Quadrizepskraft verlieren, wenn sie nicht aktiv dagegen eingehen. Eine klinische Studie der Universität Hokkaido begleitet 180 Lehrer Erwachsene über Monate. Die Hälfte fort 3-mal pro Woche sitzen Beinheben durch, die andere Hälfte matcht weiter wie bisher. Die Bungsgruppe steigert ihr Quadrizepskraft 53%. Ihre Fähigkeit aus einem Stuhl aufzustehen verbessert sich 44%. Beeindruckendsten. Ihr Treppensteigerschwingung nahm 39% zu. Das sind lebensverändernde Verbesserungen, die direkt die täglich Selbstständigkeit betreffen. So führen Sie die Übung richtig aus. Setzen Sie sich auf einen stablen Stuhl mit geradem Rücken und etwas und flach auf dem Boden. Nie etwa im 90-Grad-Winkel. Langsam ein Bein gerade nach vorn ausstrecken, bis es parallel zum Boden ist. 2 Sekunden halten, dann langsam wieder absenken. Dasselbe mit dem anderen Bein, das ist ein Wiederholen. Japanische Physiotherapeuten empfehlen, mit Wiederholungen pro Bein zu beginnen und sich langsam auf 20 zu steigern. Sobald 20 Wiederholungen leicht fallen, können Sie leicht Nachgewicht hinzufügen. Eine Studie der Universität Kobe zeigt, dass bereits 1 Kilogramm K2 von pro Nachal die Muskelaktivierung 31% steigert im Vergleich zur Variante ohne Gewicht. Auch der Zeitpunkt ist wichtig. Forschung zeigt, dass Beinkraftvergangsbungen zwischen 14 und 17 Uhr zu etwas besseren Kraftzustand führen als morgens. Das hängt mit natürlichen Hormonschwankungen und Krafttemperatur zusammen. Die nächste Übung geht einen völlig anderen Weg zum Aufbau von Beinmuskulatur. Nummer 3. Modifiziertes tiefes Haken. Die dritte Übung heißt Shagamu, was Haken oder Kauern bedeutet. Dies ist wahrscheinlich die am meisten missverstandene Übung der Liste. Weil viel westlich hörst, veteran Patienten raten, überhaupt nicht zu haken. Da der japanische Ansatz ist anders an die Forschung stets ihre Methode. In Japan gehört tiefes Haken zum Alltag. Man hakt auf traditionellen Toiletten. Man hakt beim Gacknern. Man hakt, Enkelkinder heben. Die Praxis heilt Muskeln, Sehnen und Gelenk des Unterkörpers ein Leben lang bügelig und stark. In westlichen Ländern haben wir das Haken aus dem Alltag fast komplett verbrannt, und unsere Beinmuskulatur hat darunter massiv gelitten. Ein bahnbekannt Study des National Institute of Health and Nutrition in Tokyo verglich tier Japaner, die regelmäßig hakten, mit älteren Westlern, die es vermieden. Die japanische Gruppe zeigt 68% mehr Beinmuskelkraft und 45% besser Gleichgewichtswert. Ihre Hüftbeweglichkeit war fast doppelt so gut wie die der westlichen Gruppe. Dies Ergebnis stellen die Jinjij westlich Meinung in Frage. Haken sei far etere jefferlich. Entscheidend ist die modifizierte Version, die Gelenk es sich tees und trotzdem Nutzen bringt. Stellen Sie sich hüftbreit hin, in der Nähe eines stablen Embellstucks oder einer Arbeitsblatt. Mit beiden Händen festhalten. Nun langsam in die Knie gehen, Hüft nach hinten schieben, als wollten Sie sich auf einen Stuhl setzen. Nur so tief gehen, wie es kontrolliert und schmerzfrei möglich ist. Bei manchen sind es nur wenige Zentimeter, bei anderen deutlich tiefer. Beides bringt Nutzen. Und in 3 Sekunden halten, dann durch die Fersen hochdrücken. Japanische Reha-Spezialisten empfehlen, mit nur 5 Wiederholungen zu starten und jede Woche ein hinzuzufügen, bis Schuhe erreicht sind. Der schrittweise Aufbau ist entscheidend. Die Gelenk brauchen Zeit, sich in dieses Bewegungsmuster zu gewöhnen, besonders wenn sie jahrelang nicht gehackt haben. Forschung der Universität Tsukuba zeigt,
Die tief de Hawkins ist weniger wichtig als die Regelmäßigkeit. Täglich flache. Haken brachten besser Ergebnis als tiefs Haken nur zweimal pro Woche. Regelmäßigkeit schlägt gelegentlich Intensität. Jetzt kommen wir zu den wirklich starken Übungen. Nummer 2, Einbeinstand Gleichgewicht. Die zweitwichtigste Übung heißt Katashi Daki, was Einbeinstand bedeutend. Diese Übung wirkt täuschend einfach, aktiviert aber gleichzeitig Muskeln im Unterkörper. Sie ist der ultimative Test an Aufbau funktioneller Beinmuskulatur. Deshalb ist Gleichgewichtstraining nach 60 so entscheidend für die Beinmuskulatur. Ihr Gehirn steuert die Muskeln aber Nervenbahnen. Wenn Sie Ihr Gleichgewicht herausfordern, zwingt das Ihr Gehirn, mehr Muskelfasern zu rekrutieren, Sie stabil zu halten. Dieses neuronale Training steigert die Kraft tatsächlich schneller als klassisches Krafttraining allein. Eine Studie der Universität Tohoku verglich Gleichgewichtstraining mit normalem Krafttraining bei über 10-jährigen. Die Gleichgewichtstruppe siegt 47% geringer Verbesserung der funktionellen Beinmuskulatur, obwohl sie keinerlei Gewicht haben. Aber die Forschung wird noch beeindruckender. Dieselbe Studie siegt, das Einbeinstand-Training das Sturzrisiko 73% senkt. Sturs sind die häufigste Todesursache durch Verletzungen bei über 10-jährigen. Sie sind auch der Hauptgrund, warum Menschen ihr Selbstständigkeit verlieren und in Pflegeeinrichtungen sehen müssen. Sturs verhindern bedeutet nicht nur Verletzungen vermeiden, es bedeutet Freiheit und Lebensqualität bewahren. So üben Sie es auf Japanische Art. In der Nähe einer Wand oder stabilen Machbell stehen für Sicherheit. Gewicht auf ein Bein verlagern und das andere langsam vom Boden heben. Es muss nicht hoch sein, ein paar Zentimeter reichen. Ziel ist, so lange wie möglich das Gleichgewicht zu halten. Am Anfang vielleicht nur wenig Sekunden. Übung schaffen Sie 30 Sekunden oder sogar 1 Minute pro Bein. Japanische Senioren üben das oft beim Zähneputzen oder wenn das Wasser kocht. Forschung der Universität Chiba siegt, mehrere Kurseinheiten über den Tag verteilt sind effektiver als eine lange Einheit. Wer dreimal täglich 30 Sekunden übt, matcht mehr Fortschritt als wer einmal 90 Sekunden matcht. Die Herausforderung zu steigern, Augen schlägen beim Einbeinstand. Eine Studie der Universität Kyushu ergab, das Gleichgewichtstraining geschlossen. Augen die Muskelaktivierung 58% steigert im Vergleich zu offenen Augen. Das Visualsystem liefert etwa 70% der Gleichgewichtssinne. Entfernt man es müssen die Beinmuskeln viel härter arbeiten. Und nun sind wir bei der wichtigsten Übung überhaupt angelangt. Nummer 1. Tachi Suwari, Aufstehen und Hinsetzen. Die wichtigste Übung, MIT der japanischen Senioren unglaublich Beinmuskulatur aufbauen, heißt Tachi Suwari, was wörtlich stehen sitzen bedeutet. Diese Übung wurde intensiver erforscht als jede andere Übung für die Beinmuskulatur im Alter, und die Ergebnisse sind nichts weniger als außergewöhnlich. Erinnern Sie sich an die Kyoto University Study, die ich am Anfang erwähnte? Hier die vollständigen Details. Forscher rekrutierten 120 Erwachsene zwischen 65 und 85 Jahren MIT erbeblicher Beinmuskelschwäche. Die Hälfte übt täglich 8 Wochen lang Tachi Suwari, die andere Hälfte erhielt Standardbetring. Die Tachi Suwari Gruppe steigert ihr Quadrizepskraft 89%. Die Kraft der hinteren Oberschenkelmuskeln nahm 76% zu. Die Gleichgewichtswert verbesserten sich 71%. Aber hier das bemerkenswerte Ergebnis. 12 Teilnehmer Universität KO siegt. Das Betonung der kontrollierten Absenkung die Kraftsuches weiter 24% steigert. Wichtig sind Tempo und Volumen. Japanische Reha-Protokoll empfehlen. MIT langsamen Wiederholungen beginnen GK. 3 Sekunden hoch. 3 Sekunden runter. Zweimal täglich, morgens und abends. Jede Woche Wiederholungen hinzufügen bis maximal 30. Eine Studie der Universität Juntendo fand heraus. 30. Wiederholungen zweimal täglich sind die Schwelle für maximalen Nutzen. Mehr braucht keine zusätzlichen Verbesserungen, aber mehr Ermüdung und Muskelkater. Sobald 30 Wiederholungen leicht fallen, können Sie die Schwierigkeit erhöhen durch leicht Gewicht vor der Brust oder einen niedrigeren Stall. Forschung der Osaka Medical College siegt 10 cm niedriger Sitz steigert die Muskelaktivierung 33%. Aber erst auf niedrigeren Stall wechseln,
When 30 Wiederholungen auf Standardproblemlos möglich sind. Auch der Zeitpunkt beeinflusst das Ergebnis. Eine Studie der Universität Tokai fand heraus. Tashi Suwari direkt nach dem Aufwachen bringt die größten Verbesserungen der täglichen Funktionsfähigkeit. Die Forscher vermuten, dass die Aktivierung der Beinmuskeln direkt morgens besser Bewegungsmuster fr den ganzen Tag etabliert. Das während sie solches Übungen mit denen Japanische Senioren seit Generationen ihre Beinmuskulatur nach 60 erhalten und sogar verdoppeln. Vom einfachen Versen haben fr besser durchbluten bis zum unglaublich Wirkungsvollen Tachi Suwari, das nachweislich Selbstständigkeit zurückbringt. Dies Bewegungen verkörpern Jahrhunderteals Wissen, inzwischen durch moderne Wissenschaft bestätigt. Das schon an diesen Übungen ist zugänglichkeit. Kingters Equipment Tig, keine Studiomitgliedschaft, keine Stunden am Tag. Eine Studie des National Center for Geriatrics and Gerontology in Japan ergab. Ali solches Übungen zusammenbrochen im Durchschnitt nur 18 Minuten pro Tag. 18 Minuten fr die Chance. Ihr Beinmuskulatur zu verdoppeln. Ihr Stoßrisiko über Bavengeliosche zu senken und ihr Selbstständigkeit viel Jahr länger zu erhalten. Fangen Sie morgen FRH mit Übung Nr.6 an. Beherrschen Sie ein Watch, dann kommt Nr. FNF hinzu. Bauen Sie weiter auf, bis Sie alle solches regelmäßig machen. Ihr zukünftiges Ich wird Ihnen fr jede einzelne wiederholen denken. Ich bin gespannt, welch der solches Übungen wollen Sie als erstes ausprobieren. Und wenn Sie schon ein Davon machen, schreiben Sie in die Kommentare, wie lange es gedauert hat, bis Sie echt Veränderungen bei Beinmuskulatur und Gleichgewicht bemerkt haben. Jetzt wollen wir von Ihnen hören. Hatten Sie oder jemand, den Sie kennen, nach 60 mit Beinmuskelschwäche oder Gleichgewichtsproblem zu kämpfen? Welche Übungen oder Veränderungen haben am meisten geholfen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren mit uns. Wir freuen uns sehr darüber. Danke fürs Zuschauen.